schon einen Austausch. Durch Formen hat sich vor 3 Jahren formatiert mit der Frage von Niki Meixner an mich damals, dieses Haus zu nutzen als Werkstätte. Wie schon erwähnt worden ist, es ist eine Werkstätte, es ist auch von Gründer Domenig so formuliert, als in seinem Nachlass und in seiner Weitergabe. Und was uns interessiert hat, ist, was kann man sozusagen mit dieser Architektur im performativen Sinne machen und dieses als Werkstätte nutzen. Performance, Kunst arbeitet ja prozessorientiert und andererseits auch im Moment. Das heißt, umso besser eine Werkstätte und umso interessanter etwas, was man für längere Zeit beleben kann, benutzen kann, um daraus etwas zu entwickeln. Das waren unsere Grundideen, zu sagen, was für ein Format würde uns hier interessieren, nämlich was auch nicht so gewöhnlich ist oder so bekannt auch von Fördersituationen, dass man Künstlerinnen ein Haus anbieten kann, um ihre eigenen Fragen, die sie gerade aktuell beschäftigen, weiter zu formulieren oder sich von Architektur inspirieren zu lassen. Es gibt sehr viele Residenzen im Bereich der bildenden Kunst, auch der Musik, und ich als von der theatralen Seite kommend habe es immer vermisst, dass es keine Residenzen gibt, sondern man ist immer endorientiert, also ein finales Produkt soll immer gleich hergestellt werden. Aber diese Inspirationsphase wird in der performativen Kunst oft zu wenig meiner Meinung nach berücksichtigt. Diese Einladung hier zeigen zu können, ist eben genau das, was ich eigentlich besucht habe oder auch Denke und mich interessiert hat damals, nämlich sich auf einen Prozess einzulassen. Eigentlich auch in einer philosophischen Dimension zu sagen, wo stehe ich gerade, was interessiert mich gerade, was für Gedanken sind gerade da, und dafür Raum zu bekommen. Andererseits aber auch dieses Haus, wie gesagt, als architektonisches Du zu empfinden und zu sagen, das kann hier inspirativ auch weiterentwickelt werden. Wir machen das zum dritten Mal, wir sind sehr froh, zum ersten Mal 2 unserer Paare einzuladen. Senses open. You want me. You make me cry. You crave traces. You make me crave to surrender. You want everything, but never too much. You are a never-ending mirror, with never-ending reflections of the constitution of my soul. This is how you make me feel. You make me feel transpersonal,
You explode my constitution. You connect me with the past I want to get rid of, but never can. And with nature to console me. With you the dead are living. With you, that what I call dead matter reveals its breath. You ask whereas nature never would choose to be. You take the squareness of my mind to remind me it's boon and bane. You drive me mad with all these things and matters. Matters of soul, matters of thought, matters of fluids, matters of tensities, matters of reflection, matters of light, matters of darkness, matters of history and matters of the future. You are his and her story. You are the absent woman. You ask, what do you want? You say, you know, I am leaking. I am losing without choosing. I am a tingle-tangle angle. You are a broken clown. You are not yet falling. You are crumbling and rising at the same time. Like me. Every morning when my soul has touched the darkness of the spirits, when my body was visceral and imagination traveled to connect different layers of existence, when my mind did not yet have the image of the body, not yet an image to form this matter to one of humankind. In these sheens of shadows, we have met again and again. You remind me of kindness and wildness. You give no image. You give funny names. You escape and remain. You let me enter to send me away. You embrace das Gewesene, die Wesen. Das Kind blickt den Vater an. Der Vater ist nicht da. Der Vater verfügt über Recht und Ordnung, über Gut und Böse, verfügt über Gehorsam. Bist du fügsam? Hörst du, mein Samenkind? Ach Kind, komm! Du wirst schon verstehen oder den Verstand verlieren. Mit deinem bisschen Haut, mit diesem Fell, das ich dir wieder und wieder über die Ohren ziehe, bis du nicht mehr weißt, wie du heißt. Heiß geht es her. Heiß ist der Schmerz auf der Haut. Heiß sind die Striemen, heiß die Kerben. Die Schluchten gerissen, die Striemen gezogen. Hitze, die den Raum verformt. Es weiß nicht, warum es das überlebt hat. Es weiß es nicht. So viele andere haben es nicht. Es hat überlebt und muss damit leben, ob es will oder nicht. Nicht nutzt nichts. Ein Paradox kann man nicht lösen, nur brechen. Gib mir deine Liebe, Stein, sing dein Lied, öffne mir die Augen. Was ist dein Werden? Was willst du erzählen? Von deinen zahllosen Jahren,
von versteinerter Zeit, nahe der Stille, nahe dem Toben. Steinernes Erzählen, steinerner Stern, stehlender Sternstein, Sternsteinkristall, strahlend im Plätschern. Aus dem Plätschern gestiegen, aus dem zeitlosen Traum, gesichtslos, nahe dem Gesicht, dem anderen, losgelöst, in Schichten aufgegangen, geborsten. Ist es das, was ich suche? Dort dich zu treffen. Kein Müssen, kein Sollen, keine Schuld. Nur sich selbst verpflichtet und so mit der Welt. Neben dem Stein ist ich, ein Schmetterling. Neben dem Ich ist der Schmetterling ein Tanz. Die Kerben meiner Knochen sind Flügeladern. Ich finde sie wieder im Stein, denn Moos ist mein Fleisch. Der Zeit enthoben, aber nicht dem Fluss. Verhobener Stein, gerundeter, geschlagener, gebrochener, gemahlener Stein. Neu gesetzt, ein Schwebende, dort in der Wiederkunft, aufgebrochen, in die Zukunft. Die du auch bist, die ich bin, wenn ich du werde, wenn du mich trägst, ich in dir geborgen sein kann, verborgen, geschenkt im Morgen, schon jetzt von dir durchdrungen. Verdichteter Traum im verhangenen Licht, Klüfte für Lüfte, für Windspiele, im zweifachen Lied, im Anderswo, im Sowieso, Stein, steh in Beton, Stahl, Glas, ein Bändiges getroffen, geblieben beim schnellen, währenden Gedanken, als wär's ein Glück, ein Lachen, nichts Ernstes, im Sterben, im Vergehen. Ist das eine Flagge? Du, die Spannung schon ein gutes Thema. Warum willst du das nicht stürzen? He wrote that when I inherited this property from my grandmother, I thought to do here the best I can. I couldn't have done more than this, but not even less. The history of this house is related to my family. Somehow it's like a childhood dream, although my childhood was very different. Sind Steine wirklich so? First I drafted a hibbed uphill, cut into by a crevice, breaking rocks. Archetypical, local, and then a new idea, the architectonic cracking. I am the architect, I am the owner, I am the builder, and it's so complicated. In this I'm nearly equal to an artist, and I have no excuse. If I make a mistake, it is my fault. Just as a sculptor, who has no idea and needs to grind and beat the stone until it's ready. This is painful and takes time. If I ever am to make something a little bit reasonable, please, you should immediately put in question that this is an open-end project, which will not go out in my lifetime. I don't need this to be finished. I'm feeling good with making one room after the other, remaining independent from each other. And the dimension of time is important, equally the one of the space. The house bodily parts are apparently massive, closed wall situation and row of pillars, dissolving into something simply thought very functional. Dismembered surface, defractured membranes, a closet, a sink, and toilet paper always missing. But actually what is still missing is the answer to a question that always lingers in my mind.
What will happen to this hut Ich die Freiheit nicht. when I'm not here and we no more, when I will be dead? And is it my home? This is not a house, this is a house. Let's call it an act of total recall, Sind Steine wirklich to so? identify my creative freedom. One may look at it as the sculpture of an empty home. That's still a home it is. But who is living here? Can you imagine a night without the moon? Can you imagine a home without its people? Can you imagine a home inhabited by Warum emptiness? willst du keine The Fragen tenants beantworten? are the void and the strong state of mind of the architect. Was willst du explodieren lassen? You put the key in the door lock and enter inside. Your Wovor ethos willst du dich fade, wegkatapultieren lassen? your image then. Wohin? For there the form, whatever form, Wo ist also die the Schwere discarded in form, Herz? is empty emptiness. As empty emptiness Kannst du is dir ganz zu substance, Hause ohne seine Menschen vorstellen? mirroring an architectonical biography that drenches and Warum collapses findest the du things mich nicht that zu supports the konzentrieren? shaft, falling into the well while looking at Warum the willst du die stars. Vögel nicht sehen? And you really fall inside that. I'll show you. Und was sind Verschwinde gewesen? Eigentlich viel nicht. Weiß ich schon mit ihrem Tod. Warum willst du das hier stürzen? Die freie Zeit als Stein des Lichts, als Stein ins Abend. Und warum spreche ich die Früchte? It's a complex vision, it's complicated. And I like complication. Because people doesn't think square. They don't dream square. We dream patterns. We translate geometry into another discipline. Maybe not a discipline at all. But one night, I really fell from the stairs. Not this stair, but the simplest one that is downstairs. I really fell inside this case, this bomb inside, where there shall be my ashes one day. And if I shall fall with this house, the bomb will shoot me off. Is it an abstract position? Am I too serious? Maybe. Things, look at the things. They look the way they look. They suit into the pointing edge. And I don't need to look outside of the window. There are so many windows. I don't need to look into the sun. All I want when I'm staying here is to concentrate. Well, when I fall, it resulted in a basilar skull fracture. For one night, I've been lying here alone. And of course, I thought about death. My twin brother had died. You know, deep psychological stories. I have a relation with death, which I don't want. I always look at dead things and respect them. A beautiful building at a hillside, a farm, a shepherd house. To think of this house after my death is completely irrelevant. The relation to death with this form does not exist, but the lust to have lived and work on it in this house is something else. That night it was as if I saw eternity for the first time. That night I fall, and eternity was like a ring of pure endless light, as if it was bright and round beneath. Time, in hours, days, years, driven by the spheres, and I myself digested into this vast, moving shape. Never moving, always rotating. Only those who attempt their serve might achieve the impossible. And
make it possible. If I forget the keys of this house, probably, in the cellar, in the basement, I surely go to check for them upstairs. Fine stones. In fact, I do not think just any, not really, but operating inside a house in such a way that it might dissolve repeatedly into apparent, shifting, crystallized, to the eye, unpredictable, uncontrolled states of transformative experience, spaces independent from one each other, and myself, the idea maker, the doer. This is my work. Which doesn't rely on just one concept, as one concept confuses and corrupts the others. I rely on my images, I rely on my visuals. The image of one hand, because my hand was broken. Structure and complication. And if my limit is the language, I have to go through the surface of my skin, of this body, which is the source of a programmed language, codified, anesthetized, colonized. What is this body? Do you know how a bird is formed? Just as the night. Frightened, afraid. It doesn't know where to escape. Up with the tradition. What is this tradition?
We might break the tradition. Sometimes, maybe not always, but sometimes, we are allowed to do so. Tutto libero, tutto libero. The architectonic were cracking, discarded shapes, discarded forms, breaking the forms to go on through to the other side. And yet, there is a transparent mirror that you never cross. Transparent mirror that echoes unflecked the silence, and no one here is crying. There is a transparent mirror that you never cross, a transparent mirror where you don't see you. Discarded forms, discarded shapes. Solid road, stay on the back on the walls. Stay with the back on the walls. Skin sweet. Time and space. Go ahead, go ahead, go ahead.
They say that the house is for shelter and protection. I don't need it. All I want is a place to concentrate as much as I can.